Yo soy. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la meditación de este jueves por la tarde. Les saluda el Maestro Rojo. Y recuerden, si no se han suscrito, suscríbanse y pónganle dedito para arriba, like, me gusta, para que estas meditaciones lleguen a más personas. Bueno, vamos a continuar con algunas de las reflexiones que vienen en los textos de Conversaciones con Dios de Neale Donald Walsch. A ver, este es un tema que hay que explicar bien, que es cómo liberarse del pasado o liberarse del pasado por darle importancia a la hora. Claro, pero el problema es que la hora está llena de nuestro pasado, o por lo menos del pasado que recordamos, aunque también del pasado que no recordamos. Entonces, digamos que mucha gente quiere eliminar el pasado y sin embargo actúa con respecto a sus experiencias del pasado, o por lo menos a la interpretación de sus experiencias del pasado. Entonces, en el texto de Neale Donald Walsch dice que el obstáculo principal para decidir quién quieres ser es tu creencia en tu pasado hasta donde tú puedes ver. Generalmente eso es la creencia relacionada al pasado doloroso, a las cicatrices emocionales. Porque si es nuestro pasado glorioso, pues a lo mejor eso nos ayuda. Aunque algunas veces sobre un pasado glorioso tenemos alguna cicatriz emocional de pérdida y entonces nos volvemos a empequeñecer. En este texto dice, tú no eres tus ayeres. No, pero tienen que ver contigo. Y el asunto no es si tienen que ver contigo, porque si tú borras todo tu pasado, pues a lo mejor sientes que te borras a ti mismo, entonces ¿quién soy? Claro, eso ayudaría a pensar quién quiero ser. Alguna vez Ganesha me dijo, revisa tu pasado porque tu pasado será tu porvenir. ¡Wow! Eso puede parecer como un karma o algo,
Y a lo que se refería Ganesha es que no es al pasado cerquita, el de esta vida, sino que si puedo lograr ver un pasado mucho más lejano, de muchas vidas, a lo mejor encuentro habilidades que se me olvidaron y que ahora no he podido integrar. Y que a lo mejor solamente estoy viendo cosas pues pequeñitas de esta vida. Entonces, el tema de tú no eres tu pasado o del poder de la hora, no se trata de tratar de olvidar tu pasado, porque en el pasado hay muchas lecciones valiosas. Pero sí se trata de dejar de aferrarte a muchas circunstancias del pasado, de desapegarte de muchas cosas del pasado sobre las cuales te has puesto una etiqueta y que te impiden ser mejor en algo que te gustaría ser mejor. Tú tienes mucho más capacidades que las que has alcanzado ahora. Tú tienes mucho más oportunidades. Siempre que vemos el pasado es cuando intentamos avanzar en un proceso de creación. Y bueno, tuvimos diferentes experiencias. Pero ahora podemos crear nuevas experiencias, avanzar sobre eso. A lo mejor superar, porque fíjense, en general, todos los éxitos están cimentados sobre un montón de fracasos que nos dijeron, así no. Entonces, ¿cómo sí? Si pienso en cómo sí, entonces puedo lograr más experiencias. Puedo lograr otras posibilidades. Pero si por algún límite o equivocación que tuve, digo, no, pues yo no puedo, yo no soy bueno para eso. Pues en la medida que te limitas, no vas a llegar a más cosas que puedes. A continuar haciendo crecer tu recordamiento y tu aprendizaje y tu poder de creación. Entonces, hay que plantearse, ¿cuáles son mis patrones habituales? ¿Y cómo puedo cambiarlos? Carlos Gustavo Jung decía, inconsciente es destino. Si yo no me doy cuenta cuáles son mis patrones, qué es lo que tiendo a hacer, pues no voy a poderme dar cuenta de lo que puedo crear. Porque esos patrones tendrán una fuerza de inercia. Entonces, primera parte es darse cuenta de los patrones habituales. En estos textos se sugiere hacerte esta pregunta. Cuando
vas a tomar una decisión. O incluso después también. La pregunta es, ¿realmente soy yo esta persona la que actúa de esa manera? ¿La que decide de esa manera? ¿Eso es realmente lo que yo quiero ser? Si cuando te haces esta pregunta, tu respuesta interior es no, yo no quiero ser así, yo no quiero ser eso. Yo no soy ese tipo de persona. Tienes toda la libertad para elegir una nueva forma de ser inmediatamente. Invéntate. Crea una nueva imagen de ti misma o de ti mismo. Si tú logras inventarte, va a surgir una alegría interior. Va a surgir una voz interior que diga, sí pude y sí puedo. Pero entonces hay que jugar con la conciencia, autoconciencia. ¿Qué parte de mí dice qué puedo o qué no puedo hacer o qué no debo? ¿O qué miedo me detiene, etcétera? ¿Qué parte de ti te dice es que sí quiero ser así o no quiero ser así? Y entonces crea una nueva imagen de ti. Por supuesto que no vas a crear una imagen nueva, totalmente nueva, pero poco a poco sí. Usualmente las nuevas formas nos dan miedo, porque viene el miedo al fracaso, el miedo al no sé cómo hacerle, el miedo a qué hay que hacer, y si me equivoco, o si me castigan, un montón de cosas. Pero una vez que uno avanza un poquito y la conciencia empieza a darse cuenta que las reacciones no son como las que yo temía, sino diferentes. Y a lo mejor no es tan catastrófico o tan difícil. Entonces, me empiezo a sentir más tranquilo, más tranquila, más seguro, segura, y puedo seguir adelante en la creación de esa imagen de mí mismo o de mí misma que quiero. Ustedes son magos. Alguna vez me invitaron a dar una charla a nombre de Merlín. Entonces tuve que preguntarle a Merlín, oye Merlín, ¿me das permiso a hablar en tu nombre? ¿En un grupo, en una conferencia? Me dice, sí. Digo, ¿y qué quieres que les diga? Y me dijo, diles que todos son magos, que todos crean su vida, su futuro, con lo que sienten y con lo que piensan. Wow. Y bueno, eso fue y dije en la conferencia. Y hubo un jovencito, un niño, que inmediatamente aplicó la lección y se ganó un premio en el evento donde di la conferencia. Él pudo hacerlo porque se atrevió.
Así que bueno, el día de hoy, para amplificar este tema de la autoobservación, vamos a cantar un mantra otra vez para Buda, pero este es un mantra diferente que nunca habíamos cantado aquí. Om Muni Muni Maha Muni Sakya Muni Swaha. ¿Qué quiere decir Muni? Muni quiere decir sabio. Entonces diríamos, traducido sería Om sabio, sabio, gran sabio, sabio de los Sakyas, que así sean. Swaham. Entonces, cerramos los ojos y claro, es sabio porque tenía ese gran poder de autoobservación. Entonces, le pedimos que nos enseñe a contemplarnos para darnos cuenta de los ciclos en los que estamos encerrados y que no podemos porque no nos damos cuenta. Y entonces no podemos elegir otras cosas. Entonces cerramos los ojos. Om Muni Muni Sakya Muni Swaham. Om Muni Muni Maha Muni Sakya Muni Swaha. 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 Om Muni Muni Maha Muni Sakya Muni Swaha.
Sakyamuni Swaha. Om Muni Muni Mahamuni 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 Om Muni Muni Mahamuni Sakyamuni Swaha. 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 Om Muni Muni
Mahamuni Sakyamuni Swaha. Mahamuni Sakyamuni Swaha. Om Muni Muni Mahamuni Sakyamuni Swaha. Mahamuni Sakyamuni Swaha. Om Muni Muni Mahamuni Sakyamuni Swaha. Mahamuni Sakyamuni Swaha. Om Muni Muni Mahamuni Sakyamuni Swaha. Mahamuni Sakyamuni Swaha. Om Muni Muni Mahamuni Sakyamuni Swaha. Mahamuni Sakyamuni Swaha. Om Muni Muni Mahamuni Sakyamuni Swaha. Mahamuni Sakyamuni Swaha. Om Muni Muni Mahamuni Sakyamuni Swaha. Sakyamuni Swaha. Om Muni Muni Mahamuni Sakyamuni Swaha. Sakyamuni Swaha. Om Muni Muni Mahamuni 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 Sakyamuni Swaha.
Sakyamuni Swaha. Om Muni Mahamuni Sakyamuni Swaha. Om Muni Mahamuni Sakyamuni Swaha. Mahamuni Sakyamuni Swaha. Om Muni Mahamuni Sakyamuni Swaha. Om Muni Mahamuni Sakyamuni Swaha. Om Muni Sakyamuni Mahamuni Sakyamuni Swaha. Muni Mahamuni Sakyamuni Swaha. Om 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 Muni Mahamuni Sakyamuni Swaha. Om
Sakyamuni Swaha. Om Muni Muni Mahamuni 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 Sakyamuni Swaha. Om Muni Muni Sakyamuni Mahamuni Swaha. Om Muni Muni Mahamuni Sakyamuni 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 Swaha. Om Muni Muni
Sakyamuni Swaha. Om Muni Muni Mahamuni Swaha. Sakyamuni Swaha. Om Muni Muni Mahamuni 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 Sakyamuni Swaha. Om
Mahamuni Sakyamuni Swaha. Om Muni Muni 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 Mahamuni Sakyamuni Swaha.
Mahamuni Sakyamuni Swaha Muni Muni 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 Sakyamuni Swaha Muni Muni Mahamuni Swaha Muni Muni Sakyamuni Swaha Muni Muni Mahamuni 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 Sakyam
Mahamuni Swaha. Om Muni Muni Mahamuni Sakyamuni 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 Swaha. Mahamuni Sakyamuni Swaha. Om
Sakyamuni Swaha. Om Mahamuni Sakyamuni Swaha.
Frotamos las palmas de nuestras manos y las aplicamos en nuestro rostro, el cuero cabelludo y todo el cuerpo. Y repetimos 3 veces. ¿Cómo están? ¿Cómo se sintieron cantándole a Buda con este nombre de sabio, sabio, gran sabio, sabio de los Sakyas? Es un canto tradicional. Pero lo importante es qué tanto les ayudó a contemplarse a sí mismos, a sí mismas. Pónganlo en los comentarios, compartan sus experiencias. Y bueno, nos vemos el próximo domingo a las 9 de la mañana, hora del centro de México. Y mientras tanto, disfruten sus días, sus noches y disfrútense a ustedes mismos, a ustedes mismas. ¡Hasta pronto!